guys, welcome back to my vlog. And it's Tuesday after here in Abu Dhabi, and it's the 10th day and the last day of my isolation period. So this morning I just had my PCR test, so hoping for a negative result, and tomorrow I'll get back to duty. So work na po tayo. Ayan, so since my last day, I just want to prepare something today. So samahan niyo po ako magluto. So today, I'll prepare one of my specialty, which is the buttered marble potato. And I'm going to make a fried whole chicken. Ayan. So, samahan niyo po ako. And let's go, guys! First day, syempre itong marble potato, ibuboil natin yan at saka ilalet, papahingan natin siya. Okay, and then this one, butter or margarine, syempre cheese, and then mga dried herbs, kahit anong herbs, parsley, basil, oregano, then sugar. Yan, so let's do this. So ilagay natin yung butter pan. Then pag nag-melt yan, alagyan natin ng sugar, saka ng dry herbs or fresh parsley kung mayroon. And then, lalagyan na natin yung boiled na marble potato. I-mix lang natin siya dito. And, lalagyan natin ng grated cheese. So, let's do this. Ayan, so ito na po yung ating finished product. Buttered marble potato with cheese and dried herbs. Ayan. Ayan, so ito naman pong kailangan natin doon sa second dish. Ayan, so one whole chicken, syempre wash and drain na yan. At syempre bawang, ngaling bawang, and suka, at saka toyo, syempre bay leaf, at saka sugar, yan. At saka, lalagyan natin siya ng 7-Up or Sprite pagkatapos natin siyang i-adobo. Sasama natin siya sa marinade para medyo matamis-tamis siya. Yan. So, let's do this. Yan. So, sinalang na po natin yung chicken. Inadobo natin. So, yan lang natin siyang mag-simmer dyan hanggang sa maubos na yung sauce. Yan. So, yan lang natin siya ma-adobo. Bago natin siya prituhin. Ayan. So, kumukulo na siya. So, balik pa rin na natin to. At kaya natin mag-simmer for 5 to 10 minutes. Ayan, so yung pinag-adobuhan nung chicken, ayan, ginawa ko po siyang sauce. Ayan, para kung sino yung pwede siya ilagay sa kanin, kung gusto mo, kaya sauce ng chicken alone. Ayan, so ngayon, lagay na natin yung chicken. Babalian natin siya ng mainit na mantika para mag-crunchy lang ang labas. Let's go, guys. Ayan, so ayan, set natin yung chicken na na-adobo na at na-air dry. Ayan po yung hot na oil. Babalian natin siya para lang mag-crunchy yung chicken. So, babalik pa rin po natin sa same process lang po. Yan, so natapos ko lang po kumain tsaka maligo kasi may matutulog na ako, bukas papasok na ako. So, thank you guys for watching and see you tomorrow. Bye guys, stay safe, God bless you.